How are you? Hi, I'm pretty good. Okay. Are you ready? Yeah. Okay. So, so hello and welcome to this practice exam conducted by me, Dari, and I am your practice examiner. And the questions in this test are designed to stimulate the IELTS speaking test. So now let's start. In the first part, I would like to ask you some questions about yourself. And remember, this is not a test of knowledge, Okay. just a chance for you to speak as naturally as possible, okay? So now I would like to talk Mhm. about crowded place. Is the city where you live crowded? Well, I'm currently living in Ho Chi Minh City, and which is considered as one of the most crowded city in Vietnam. But my hometown is Quy Nhon. It is not as crowded as Ho Chi Minh City. So basically, I must say it really depends on where I'm living. Sometimes, during the week, I study at Ho Chi Minh City, so it's always been a lot of people surrounding me. But whenever it comes to the weekend and I get back to Quy Nhon, it is a different story. Is there a crowded place near where you live? Yeah, definitely. Yeah, there's a lot of crowded places near where I live. And the very first place I would like to mention is the supermarket. Because you see that because I'm living in Ho Chi Minh City, which is the Thủ Đức city, and people love shopping, love eating out, and whenever it comes to the weekend, we would just love to hang out and to go there a lot. And you know what? If I want to go to hang out with my friends at the supermarket, it also took to like 1 to 2 hours to go there because of the traffic congestions. Yeah, sometimes it makes feel extremely annoyed because of the overpopulations in that place. And do you like crowded places? I don't think I'm not the type of person who's really fit in such crowded environment because it feels like sometimes I was kind of overwhelmed with the atmosphere because where a lot of people is surrounding me and they talks a lot. So I feels like my ear is got tortured by the extreme noises from a lot of people. But in some cases, for example, in a class, for example, it feels like and though it is very crowded in a class, but it is a chance for you to study a lot from other people, from other students, and also it helps you to boost your confidence whenever it comes to something like you go in front of the class to represent your project to the entire class. So I mean, it really depends on the situations where you are. For example, if you are somewhere in like a concert and you have to wait in a queue and you have to you have to listen to a lot of noises, it would be something that sometimes makes me feel little uncomfortable. But if it comes to like a class where we're learning together, it is like it's like a it's not that bad. Yeah. And do most people like crowded places? Well, I think, I think in this society, there's like two types of individuals. The first one is like the ones who's really extroverted and they love to go to the places where there's a lot of people surrounding them. Yeah. Yeah, I mean, they love talking, they love communicating. So basically, whenever it comes to a place where there's a lot of people, it's like a very good chance for them to open themselves. But for some others, who are extremely extroverted, they just love staying at home, enjoying the tranquility and the comfortness at home. So, I mean, if they're going out, it would be a real big challenge for them. And now I would like to talk about chatting. Do you like chatting with friends? Well, I would say I'm definitely love talking or chatting with my friends because sometimes I see myself a kind of talkative person. Um, you know, just chatting is actually is like a very good therapy. It's actually a good therapy for me after a long day of hard work. And sometimes we're just talking something, something's regular in our lives, or sometimes like funny stories that we have read on Facebook or some kind of social media. Yeah. And what do you usually chat about with friends? I guess it's some kind of topics, some kind of regular topics, like something's happening at our school, or something happens on the social media. For example, these days there has been a lot of dramas
on the internet, a lot of dramas from some influencers. And sometimes this might be something, I don't know, just like a talk. Because I've just moved to Ho Chi Minh City for a while, so I really love to share about my coaches in Quy Nhơn for a lot of friends from many different places in Vietnam. And yeah, and sometimes it might be a very interesting topic that I'd like to share with my friends. And do you prefer to chat with a group of people or with only one friend? I mean, talking with one friend is usually becomes okay, okay. So talking with one friend is usually for someone who I really love the most, like my best friend, for example. But because in recent days, I've just moved to Ho Chi Minh City and I didn't have much friends that much, so I prefer to talk in groups because it's because it feels like it's more comfortable when it's come to talking in a group and people just discuss something together, or just share a story about each other, and because I didn't have that kind of a very like a bestie. So it's very hard for me to look for a person who could talk to me like who talk to me like one-to-one persons like that. And also sometimes when you are talking in a group, it also helps you to boost your self-confidence and your ability to communicate with a lot of people. And you have the ability to I don't know, it's like you could have a much more comprehensive look to other people. Uh, yeah, just like that. And also sometimes whenever you are talking in a group, when you're in your discussion in a group in a group discussion, there might be some game that you could hold to play together, and it's so much fun. And do you prefer to communicate face to face or via social media? Well, I mean, it's really depends on the situations. Sometimes when you're living apart from each other, it would be so much more convenient to communicate on through some social medias. Yeah, but sometimes, whenever it comes to something very important, like you're working on a project at our school, you are preparing for the deadlines. It's so much more important for you to get the real the in-person meeting, and also some because and also when it comes to some kind of hanging out, I mean, I would prefer to hang out with friends in person because it just help to boost our it help to boost our bonding, and yeah. Okay. And now let's move to part two. And in this part two, you will have 1 minute for preparation and 1 to 2 minutes for speaking. And I will send you the question through the chat box. Okay, can you see it now? Yeah. Okay, so now I will give you 1 minute to prepare, and your 1 minute starts now. Okay, so your 1 minute is up, and now you will have 1 to 2 minutes to talk about your topic. Are you ready? Yeah. Okay, so your 2 minutes start now. So one of the most creative person I've ever met in my life that I would like to tell you today is my high school classmate, and her name is Sung Loi.
Well, I don't know why, but I feels like, mm, she, uh, I just first know her like 3 years ago because she was my high school classmate, and I really impressed by her art. I feels like she's got a really incredible talent because she could create the most fascinated and captivating art I've ever seen in my world. And you know what? She just got like a 10,000 follower fan page on Facebook, and every month she's got like about hundred of dollars from her paintings. And it's just not about art when we're talking about her creativity, but it was also about her ingenious plan when it comes to doing something like our projects, our something in our project. For example, I still remember one time when we were working on an English project, and she was the one who comes up with the most intelligent and most intelligent idea I've ever seen. And that was something I don't know what it. Yeah, I still remember that was like a. Well, the teacher assigned us to do something about uh, to raise awareness of people about the environment, and she literally, write out. She invented like the whole story about the environment, and it was just not really um it was just not really moving. But her art is something. It feels like when you look at her art, it feels like you are losing yourself in some kind of wonderful lens. So and thanks to her, our team got like a solid 10 at that project. So that was one of the greatest thing I've really admire her. And now she is pursuing the art major at the University of Art in Ho Chi Minh City. And yeah, Okay, thank you. Your 2 minutes is up. Okay, very great. So we've been talking about a creative person. So I'd like to ask you some more questions about that. So what kind of jobs require creativity? well, I mean, every kind of job existing in society always requires creativity because sometimes creativity brings you with helps you to come up with a lot of new ideas. And that ideas could is the thing that could create like a breakthrough in what you're pursuing. But from my perspective, I feels like there's some kind like some specific field of jobs that requires more creativity than the others. For example, something related to the promotions or something relating to the art, architecture, or marketing strategies, like something like that. Yeah. And how does drawing help to enhance children's creativity? How does drawing help to enhance children's creativity? Well, I feels like drawing is like the very first thing that a lot of kids do when they were still small. And I think that during when the kids is drawing the paper and they're using a lot of colors, it really helped to boost the mindset of coloring for the children. And because when they are drawing, they're looking uh, the substances in the real life, and then they just draw it back on the paper. It means that there's just like drawing. They're just like sketch out what they have seen in the reality, and then they just draw back in the paper, and they will use the imaginations and creativity to draw something more beautiful. For example, they just see a tree in the real life, but the tree in reality it is green, right? But in the paper they might draw something like in blue or in brown, and I think that is called creativity. And some kids love drawing, and when they grown up and pursue this kind of job, they will become one of the most creative artists in the world, and they will just give to the world one of the most beautiful masterpieces. Yeah. Okay. And what can we do to help children stay creative? Well, there's a lot of ways, I guess. There's a lot of ways to help the kid to, stimulate their creativity. Just by helping them by like drawing or like um, joining some and also singing something relating to the art. And it's just not about the art, but sometimes you just need to talk to them, just tell them the story before going to bed. And somehow when they sleep, they think about the story and just come up with a lot of new ideas. And yeah,
I think so. And also, if you are parents, it's also very important for you to create a creative environment for them to help them understand that nothing, we should step out of the norm. Never to stay in a pattern, but you have to step out of the norm to do what you think is just do something that none of the other people have done before, do something extraordinary. And yeah, you teach them how to make a breakthrough and yeah. Okay. And do you think creativity is something a person is born with, or can it be learned? I think it's like creativity could be learned, I guess. I would say that creativity could be learned. For some people, they have their own talent, where they have their like nature talent, but that nature talent could not be stimulated or could not be improved if they do not learn from the reality. Yeah, for example, my friend Xuân Lợi, she got accepted to the University of Art. It's just not because of her natural talent, but she also took a lot of effort to study for art, to study, to practice drawing, keeps practice drawing, so that her paintings could be improved and could meet the standards from the universities. Yeah, so I think it's like a long-lasting learning process. Rồi đợt trước của em là 7 chấm tròn speaking hả? Dạ đúng rồi. Là điểm Đợt từng đó thành phần nó như thế nào? em không biết nữa, em thi lúc em hỏi điểm thành phần thì sao em thấy người ta không có được cho em, cho nên cũng không biết nữa. Ừ, Kiểu ok. lúc đó em chỉ nhớ là nói lúc đó không biết sao, nhưng mà ví dụ như bắt bắt hai thì đợt đó em nói về các cái cách để mà học cho nó sao ta, nó tập trung hơn. Ừ, Còn bắt ba thì em không nhớ thầy hỏi cái gì, mà thầy hỏi nhiều lắm, thầy hỏi từ AI rồi thầy hỏi qua cái gì nữa, nói chung thầy hỏi nhiều lắm. ừ, Xong ừ, rồi 7 chấm. ừ. Kiểu đợt đó thì em thi online, thì ở Quy À, Nhơn thì thi online chứ em không có thi trực tiếp. Dạ. ok. Rồi, ok. Rồi ha, để mà nhận xét thì em là người đầu tiên mà cái nốt nhận xét của anh nó nằm trong có một trang thôi. Có nghĩa là không có gì nhiều để mà anh nhận xét á. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ vựng, ngữ pháp, phát âm, fluency, tất cả rất là tốt. Nhưng mà để mà đưa vô bài thi IELTS nha, thì nó sẽ bị ở một cái chỗ là cái part 1 của em. Part 1 của em á là em nói quá dài luôn. Anh tưởng là em đang nói part 3 không á. Được không? Bởi vì part 1 người ta yêu cầu rất là đơn giản, em chỉ cần trả lời vài câu liên hệ tới chính bản thân của em thôi, bởi vì part 1 là về chính em, part 3 nó mới về người khác. Cho nên là part Dạ. 1 của em hiện tại là đang bị quá dài, thì thành ra cho dù là em nói rất là ok, rất là mượt, rất là nhanh, fluency rất là tốt, nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng tới coherence. Dạ. Đó thì đó là lý do mà có thể là hôm trước em cũng nói nhanh như thế, thành ra chính em tự nói là em nói nhanh quá, nhiều khi em suy nghĩ không kịp, idea nó không được ok lắm, thì nó ảnh hưởng tới cái coherence đó. Bởi vì Dạ. cái tiêu chí đầu tiên của mình là fluency and coherence, cho nên hai cái đó nó sẽ cộng lại và nó chia đôi ra ở trong đó nữa. Cho nên cho dù fluency của em, anh có thể cho em được 9 fluency luôn đó, nhưng mà bởi vì cái thằng coherence đó nó bị lan man dài dòng trong part 1 quá, thì có Dạ. thể cái coherence của em nó nhảy xuống 7, thành ra hai thằng đó nó sẽ nằm ở 8. Tuy nhiên á, yên tâm, đi thi thì giám khảo sẽ mắc em, chứ giám khảo không để em nói nhiều như vậy đâu. Chẳng qua là ở đây anh Dạ. đang test thử thì để em nói cho thoải mái thôi, chứ còn đi thi thì giám khảo sẽ mắc, bởi vì thời lượng của người ta có hạn, người ta sẽ mắc em lại. Đó, cho nên là fluency và coherence có thể nằm ở 8. Thì em với lại một cái nữa là em đang không có eye contact với giám khảo, nhưng mà bởi vì những bạn khác nha, những bạn khác không có eye contact mà các bạn lắp, thì giám khảo sẽ nghĩ là các bạn học thuộc, nhưng mà em thì lại là một trường hợp đặc biệt, em thì em không hề học thuộc, chẳng qua là em đang không có eye contact thôi, nên là cái này không ảnh hưởng gì tới điểm của mình nha, nó không ảnh hưởng. Chẳng qua là anh sẽ đề xuất là đi thi bình tĩnh, nhìn thẳng vô mắt giám khảo, nói chuyện bạn mình thôi, ai đâu, đúng không? Đó, cho nên là fluency và coherence ok, anh sẽ để nó nằm ở mức 8 nha.
9 ở Fluency mà hơi tiếc ở thằng 7 á, thằng kia. Thật ra giám khảo sẽ có thể để em 8 ở cái thằng coherence luôn, thì 9 cộng 8 thì nó cũng về 8 thôi, kiểu như thế. Ờ, phần hai hơi lắc nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Phần 2 hơi lắc không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi, về grammar thầy dùng được nhiều nha, nó có thể nằm từ 8 tới 9 luôn á, nó có thể nằm từ 8 tới 9 luôn đó. Anh không biết là từ tháng 3 em thi thuật tới bây giờ là em đã trải qua những gì, nhưng mà cái màn trình diễn vừa rồi nó rất là ok. Ấy là có cái sự khác biệt gì không? Em đang học ngành gì? Dạ em học luật thương mại quốc tế của luật thành phố Hồ Chí Minh anh. Là có sử dụng tiếng Anh nhiều chứ, đúng không? Dạ không, cái Không trường em luôn. không có, em chỉ tự học, kiểu học để tự duy trì, do như là trường ngành của em thì đặc thù là chắc chắn sẽ cần tiếng Anh trong tương lai, nhưng mà trường em thì lại không dạy tiếng Anh cho À, cho nên là em học để dạng như là để gọi là duy trì thôi, kiểu học duy trì thôi. Một tuần em học có tầm 2 ngày, là ngày hôm nay với là ngày chủ nhật thôi, chứ còn lại em dành thời gian học trên trường không à. ờ. Là cái tiếng Anh của em là em học từ nhỏ rồi hay là lên đại học em mới học? Em học từ, nói chung thì học như mấy bạn thì học lớp 2 lớp 3 là học tiếng Anh tới đó tới giờ luôn. Ờ, Dạ. ừ. Ok, nhưng mà nói chung là chắc là cũng Dạ coi tiếng Anh nhiều đúng không? rồi. Ừ, ok. Bởi vì thật ra khi mà nghe ra được nó rất là tự nhiên. Ý của anh muốn nói chỉ nhiêu đó thôi, nói chung là cái tiếng Anh của em sử dụng rất là tự nhiên. Thật ra nghe nghe vô thì nó sao nhỉ, nó rất là tự nhiên. Nói chung là về grammar nha, grammar anh sẽ để 8. Nếu mà có những cấu trúc khác hay hơn thì có thể lên, nhưng mà hiện tại ở đây anh sẽ để 8. Về Cảm giác, dạ ừ, ý là em học học tự phát chắc lắm, nhưng mà sao giúp vô nói là không sai được nghe anh, kiểu vô ví dụ mình làm bài viết đồ trên giấy là tự phát cháy lắm. nhưng Mà mà anh thấy em nói em dùng được nhiều á, anh thấy em nói thì lại dùng được rất là nhiều, dùng dạ được em dùng được em nhiều rất lắm nha. Mệnh đề quan hệ nó only sơ rồi if rồi nhiều lắm. Anh không liệt kê ra được nhưng mà nhiều lắm. à, Đâu rồi, về fluency với ngữ pháp rồi đúng không? Về lexical resource tốt, 8. Nhưng mà vẫn đang nằm ở trong những cái phần mà nó phổ biến á, ý là mọi người có thể hiểu được á. Cho nên là nếu mà có thêm được những cái idiomatic expression thì nó có thể sẽ nhảy lên 9, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn là đang nằm ở 8. Còn về pronunciation, anh đang phân vân pronunciation á. Chắc chắn là nó 8 trở lên rồi, nó không thể nằm ở 7 được. Nhưng mà anh không dám cho em chiến nha, nên là anh sẽ để 8 thôi. Anh không dám cho em chiến, bởi vì đôi khi là người bản ngữ người ta sẽ nhận ra những cái khác biệt nữa, có thể là em sẽ được tăng điểm hoặc là không. Còn hiện tại thì anh sẽ để 8. Vậy thì dạ. với cái phong độ này thì thật sự là em có thể đạt được 8 speaking, nhưng chỉ trong trường hợp part 1 em nói ngắn lại giúp anh là được. Chứ mà part 1 em còn như vậy là giám khảo sẽ ngắt. Mà khi giám khảo ngắt, nếu em là người tâm lý yếu, em sẽ bị bối rối cho những phần sau, làm cho điểm tổng thể của mình bị giảm xuống. Thì hôm bữa có bị ngắt không? Không anh, hồi hồi em đi thi em cũng cứ không biết nữa. Hồi hồi em đi thi cái thầy chấm em lạ lắm, kiểu cảm giác bắt một em cũng nói với vừa rồi, xong bắt hai á là kiểu thầy thầy chỉ hỏi câu hỏi thôi, thầy cũng không có đưa lên cái màn hình là cái tờ giấy hay là cái bảng để mà em coi ý tưởng luôn á. Dạ hả? Ủa Ờ sao kỳ vậy? Em thi dạ, IELTS ở cái đâu? lần đó BC hay là IDB? em thi IDB á anh. Sao kỳ á? Phải có cue Em card không cho biết là em chứ. lần đó cái thầy đó lạ lắm, mà sao sao em cũng không rõ tại sao, nhưng mà thầy lạ lắm, kiểu em cũng ngồi nó là thầy vậy, rồi xong bắt hai thầy hỏi luôn, thầy không không chặn cái tờ cái bảng mấy cái ý tưởng lên màn hình, rồi cứ nói suông suông suông. Tới bắt ba là ờ thầy hỏi nhiều. Hồi thường em luyện thì thấy bắt ba không có hỏi nhiều, xong đợt đó thầy hỏi em nhiều kinh khủng luôn, hỏi ừm. nhiều ơi là tại sao. Nó sẽ có nhiều kiểu, ví dụ như là nếu mà giám khảo mà thấy em đang ở một cái level tốt thì giám khảo có thể hỏi nhiều hơn, hỏi nhiều câu khó hơn.
để xem thử là em có tăng band được không. Nhưng nếu giám khảo nghi ngờ em là học bài thì có À, thể giám khảo sẽ hỏi nhiều hơn để test phản xạ. Thì nó sẽ có hai trường hợp như thế. Nhưng mà lúc nãy nha, part 3 trong quá trình em trả lời anh thấy thỉnh thoảng em sẽ liếc mắt xuống dưới, thì là liếc mắt xuống dưới để không bị áp lực hay là như thế nào? vậy đang cái vở hồi nãy anh đi ra bắt hai đâu, cái vở đây nè viết bài À bài bài đó, cứ kiểu ngồi nói là nó sẽ dài, cứ ngồi cắm à bút về về về. à à Dạ. Có thể là khi hồi em thi thi thiệt thì có thể bởi vì mắt của em đánh qua nhiều nơi quá, bởi vì em thi online này, giám khảo sẽ không biết được em có cheat hay không. Có thể À, là thế, có thể là thế. hồi À, đó có một tờ giấy cái bút thôi nha. ừ, ừ. Em cũng ngồi cầm cái bút vậy này rồi xong bắt ba thầy nói em cũng cứ vậy. À, vậy có Về thể cuộc là thế đó, có thể là thế đó. Cho nên là em chỉ cần tới cái khi mà em đi thi lại nha, em chỉ cần là làm sao part 1 nói ngắn lại tầm 2-3 câu thôi. Lúc nãy em nói cho anh làm, anh tưởng đâu là một cái body writing task 2 không á, nhiều khi nó còn dài hơn vậy nữa. Nói chung là dài quá, mình để dành cái đó cho part 3 là được, còn part 1 em thoải mái lên. Nhưng mà nói chung lại, chung quy lại vẫn đang rất là tốt, nên là anh có thể để em là 4 thằng 8, thằng 8 hết, được không? nên làm thế nào để mình ta em không biết nữa nhưng mà em còn cảm giác nó cần phải cải thiện thêm đó. Có cải thiện ra nhiều khi em rất là sợ cái trường hợp là vô thi xong rồi là ta sẽ hỏi những cái mà một cái topic mà chưa bao giờ gặp, như Ừ. hồi năm vừa rồi em là gặp, có những lúc em ôn gặp cái topic nghi ngộ nghĩnh lắm, cái topic perfume, hoa nước À, hoa, xong em kiểu cái gì ấy, sao sao mà hỏi cái, nói chung là em không biết giờ thì làm thế nào. Em học là những từ vựng, bây giờ em đang ôn, em ôn trong quyển cái bộ destination á, thì à, em đang đặt bậc với quyển C2, quyển C1 C2 á, ừ, cứ học thì học hết rồi nhưng mà cứ học trước quên sau á anh. ừ, ừ. Đấy, học mà cảm giác bằng việc vô khi nói một cách tự nhiên, kiểu nói thì phản xạ thì vẫn còn ấy lắm, kiểu học thì nó toàn làm bài tập được, làm bài tập thì được chứ còn mà sử dụng để mà viết ra hay là nói ra, output ra thì khó khăn. Ừ. Cái Bởi này vì em thấy cuốn Destination chỉ cho em làm bài tập là thôi, học từ vựng và học ngữ pháp và làm bài tập mà thôi. Cho nên là là tất nhiên rồi em sẽ vẫn còn thiếu cái việc mà speaking và writing. Bởi vì thực ra hiện tại em cũng không có môi trường để mà speaking, nên thôi mình chỉ có thể tự tự luyện mà thôi, nên là cũng hơi khó. Còn viết thì cứ thỉnh thoảng rảnh thì viết IELTS đi, đề thì đầy trên mạng đó mà, thỉnh thoảng mình viết cho nó quen cái tay thôi. Đó, chứ chứ bình thường mình cũng đâu có cơ hội đâu mà viết. Bởi vì khi nào em có tính là sẽ thi lại liền không, hay là khi nào em mới thi lại? em cũng không biết nữa anh. Giao thứ nhất là thi thì nó phải đảm bảo thời gian cái bài em còn hạn để em xét tốt nghiệp. Em Ừ, cũng muốn thi theo kiểu là thi để ấy thôi, nhưng mà một lần thì nó tốn tiền quá, đúng rồi, đúng rồi. Em đang năm nó mấy anh tốn quên quá, rồi. Năm nhất à? tốn quá cho nên là em ngại là giờ em năm nhất, em mới năm nhất luôn. Vậy thôi thì tới năm 3 thi. À, trường Ừ. em là xét 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 Từ giờ tới năm 3 nha, cứ duy trì việc học tiếng Anh. Anh tin là tới năm 3 em có thể đạt 8,5 overall đó. Ừ. biết em kiểu cảm giác nhiều khi á là nó sao ta, như hồi hôm bữa á, em đi thi IELTS á, nó ngộ lắm anh, kiểu nha, listening là tuyệt vời cháy bỏng lắm, vô làm là không, đợt đó em listening chín thiệt, sau em qua reading là em không biết tại sao nhưng mà em làm thấy cũng chắc cũng được chín, xong ai ngồi ra có bảy, ra sai quá trời quá đất luôn, kiểu à, đọc rồi thấy nó dễ dễ nhưng kiểu nhiều khi cái nó cứ lạ, xong em à, writing á em làm cũng làm cũng tuyệt vời lắm, vô mốt lắm, nhưng ai ngờ cái làm xong cái là viết lạc đề, là được cái bao bác nhiêu? hai xong rồi cái ý không, xong người ta cho em cái 6,5 rating, sáu à, rưỡi rating xong rồi à, học hẳn. Đợt đó mà nếu như mà biết của em mà không đàng hoàng 9 chấm là em không có được 7 chấm đâu, mà em sẽ ừ, tụt tụt xuống, do là tổng của em là chỉ có 7 điểm, 7 điểm ba mươi mấy chứ chưa được 7,5 nữa, ừ. ý là nó thấp hơn 7,5, người ta làm tròn là 7,5 chứ không phải là đúng 7,5. Hiểu, Đó, hiểu. Ừ. cảm giác được cái này mà kiểu nó cứ lên vậy xuống lên thì xuống cho vậy nên thì rõ em ràng là cũng cái biết đọc sao. với cái viết của em đang có vấn đề. Đó thì bây giờ mình sẽ đọc nhiều hơn,
từ giờ tới đó đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, để mà sau này khi mà đi thi, anh chắc chắn luôn sau này em thi lại là em có thể được phải 8 cộng thôi, là sẽ là Dạ. 8 rưỡi đó. Nên là từ giờ tới đó em cứ duy trì cái việc học. Còn về speaking quá ok rồi, chẳng qua là em chỉ cần tập trung vào chiến thuật nữa thôi. Chứ còn về khả năng speaking nói chung nha, đang không nói về thi IELTS nha, khả năng speaking nói chung là quá ok luôn rồi đó. Cho nên là cứ tới khi nào mà đi thi thì mình tập trung vào chiến thuật thôi, và từ giờ Dạ. tới đó thì cố gắng học thêm nhiều topic để mà đi thi mình sẽ không gặp những cái chủ đề lạ là được rồi. Mà topic mình, cái nguồn học topic của mình thì cứ lên mạng tra chứ đúng không? Đúng Tra anh rồi, thấy. đúng À, rồi, bởi vì nha, một năm nó sẽ có 3 quý, mỗi quý nó sẽ có một cái forecast, thì em cứ tìm thôi đó, mình cứ tìm forecast thôi, trên mạng nhiều lắm. Ừ. Còn đó là nói về IELTS, chứ còn nói chung thì em thích học nguồn nào thì em học thôi, bởi vì nếu mà học tiếng Anh nói chung thì nó rất là nhiều, trong IELTS nó dạ. cũng không bao gồm đầy đủ topic trên đời sống này đâu, cho nên Dạ. là thích học cái nào thì học cái đó. Dạ. Ừ. Rồi còn câu hỏi gì không? Dạ thôi được rồi, nói chung tuyệt vời. Hay, em thấy Em ở Quy Nhơn vui. hả, quê gốc của em ở Quy Dạ. Nhơn hả? Dạ. Nhờ anh ở đâu? Anh ở Bồng Sơn, quê gốc ở Bồng Sơn, mà quê ngoại anh ở À, Đập Đá. vậy hả? Ừ, quê ngoại anh ở À, Đập Đá. em cũng Bình Định hết. Ừ. Nhưng xong còn học được mấy tuần à, nhập học trễ học mấy tuần. À dạ hả? Ơi Dạ. tận hưởng cuộc sống đại học đi. Rồi ok Đi em vậy học. nha. Dạ thôi bye bye anh, cảm ơn Ừ. anh nha. Ok bye bye Rồi, em. dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi chào anh. Ok. Dạ.